Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Current en Heineken. Hartelijk welkom beste kijkers bij een nieuwe uitzending van Feyenoord TV. Het is vrijdag, dus we gaan voorbeschouwen. Dit keer natuurlijk op Feyenoord tegen Heracles-Almelo. Dat gaan we dus straks doen met Brad Jones. Eerst gaan we kijken naar een mooie eerdere editie tussen beide elftallen. De Kuip die al rond de klok van 1 uur bijna helemaal gevuld was. In afwachting van wat de wedstrijd, de climax van het seizoen moet worden. De Wierig glijdt weg en Kuit kan het al heel snel doen. Hij doet het! Kuit doet het! En zo gaat Feyenoord deze wedstrijd in met Slory en met Roy Makaay na 17 seconden spelen. En al snel kans op meer. Ja, 4-0. Schaak. En die is schitterend getrapt in de laatste 10 minuten. Vilena met de vrije trap. Kuit met de kopkans en de goal. 2-0. Manu is daar nog. Manu is er eerder bij. Het is 1-0 voor Feyenoord. En Bronckhorst heeft een paas op Slory en Piekenhaken denkt, komt laat ik eens vrolijk uitlopen. Maar Slory is heel snel. Zwaar is door en nu bij de tweede paal. De Japaner staat te wachten. Rio om 1 man heen, haalt uit en scoort. Hier gaat Schaken. Schaken op snelheid. Schaken. 5-0. Goeie actie nu van Elia. Voorzet mag er ook zijn en daar. Een doelpunt. Elia gaat een actie inzetten. Elia 2-0. 2-0. En weer Kuit. 2-0 Feyenoord. Het gevaar is nog niet weg. Boetius, combinatie. Boetius met een schot. Oh, wat een mooie. Wat een prachtig doelpunt van Boetius. Pelle zelf. Pelle! Oh, wat een goal. 2-0 voor Feyenoord. En 3-0. Cissé met het hoofd. Oh, Pieserswaard, wat een geweldig doelpunt. En het staat 2-0. Gustafsson, Kramer. 3-0. Doorstra en het is 2-0. Pelle willen bij de tweede paal. Hier is Immers. 3-0. Natuurlijk gaat de bal naar Kuit. Kuit voor zijn hattrick. Kuit heeft zijn hattrick. Totale ontlading in Rotterdam. Kuit zakt ineen. Is de man van Feyenoord deze zondagmiddag. Is Feyenoord de beste van Nederland. Brad, good to have you here. How are you doing? Yeah, good, thank you. Yeah? We can't deny that there are tough weeks for Feyenoord at the moment. Can you explain why things doesn't work out the way everyone wants it to be? Yeah, I mean, I think if it was so easy, we wouldn't be here. But yeah, I think at the moment we're inconsistent. You know, it's too much up and down rather than you know, the steady performances that we were used to. And yeah, you know, I think it's been a bit of a rough patch. I think you know, in maybe the 6 weeks or 4 weeks leading up to the winter break, things were starting to look good. Like we kind of found our rhythm again, and yeah, just 1 or 2 moments in a couple of games have cost us that kind of bring the mood back down, and you know, it's something that we have to address and try and correct the problems that we have. You know, I think in a few of the games
we've looked back to normal. I think we look strong. PSV game obviously stands out. Groningen, I think we played really well. But like I said, it's the games in the middle of that which have kind of put a bit of a bad taste in the mouth at the minute. Obviously, there's a big gap between Feyenoord and the leader PSV. What does that do with the spirit within the team? Yeah, I mean, now you see who wants to fight. Yeah. I think we mentioned last season, from the first game we were top. I think sometimes that becomes easy. Even if you have a result that doesn't quite go your way, it's easy to bounce back because you still top the league, and in general everything's positive. I think this season Champions League was difficult to get through. I think the squad that we have isn't so big, especially compared to those other teams, and the results either side of the Champions League games affected where we were in the league and maybe took us away from challenging for the title. But that's what it is. That's what happens when you're in European football. The extra games, and they're not just any game. It's against top opposition, and it really takes it out of the players physically. And you can see that affected us. I think probably that's where PSV have benefited this season. Probably a little fresher than we are. For Ajax as well. They went out the European football, and all of a sudden they can concentrate fully on the league. That's the difficulty of what comes with winning, and you have to try and adapt. But we still have a prize to go for this season, and we're fully focused to go for that. But I think also we have to keep pushing in the league because, like I said, it's a rhythm that you have, and once you're in that rhythm of winning and the performances get better, you start playing well, then you start playing really well and winning. That continues on, and then if you have a little moment, it's easy to react after. So I think we have to get back to that and focus all our energy now on performances, results, and hopefully carry that into the cup as well. Dat willen we horen van Brett Jones. Straks gaan we met hem verder praten. Eerst gaan we kijken en luisteren naar Gioanni van Bronckhorst. Elke wedstrijd is belangrijk, maar als je kijkt naar de twee belangrijkste wedstrijden zullen zijn de halve finale. En als we die weten te winnen, de finale. Want dan heb je een prijs. En we willen wel natuurlijk de periode die we nu gehad hebben in de competitie, dat willen we natuurlijk omkeren. We hebben gewoon te weinig punten in die periode gehad. En dat willen we ook. En dat begint voor ons zondag tegen Heracles. We staan 4e plek met een achterstand op AZ. En wij moeten gewoon elke wedstrijd winnen. En in een race komen van overwinningen. En elke keer als je denkt en verwacht, nu gaan we doorzetten. Of dat nou VVV uit is of Vitesse uit, dan vallen we weer terug. En verliezen we, waardoor we dat momentum niet vast kunnen houden. Ik denk dat het allerbelangrijkste is. En kijk, van 4 ga je niet opeens naar plek 2. We moeten gewoon zorgen dat we onze wedstrijden blijven winnen. En kijken of we AZ kunnen inhalen. En dat is het allerbelangrijkste. Allebei nog niet goed. Jeremy heeft wel een aantal gedeeltes meegedaan met de training, maar nog niet voluit. Had nog wel last van zijn schouder. Ericiano, vandaag is hij weer op het veld geweest, maar blijft toch nog niet 100% te zijn. En ik denk dat er heel wat moet gebeuren eer deze 2 spelers beschikbaar zullen zijn voor zondag. En we hebben nog een aantal dagen, maar dat ziet er niet positief uit. Ik ben wel blij dat hij een langere periode heeft kunnen spelen. En natuurlijk een aantal keren een deel van de laatste fase. Maar ik denk voor Robin zelf ook goed geweest is dat hij nu een uur kan spelen. Het is toch een hele andere dynamiek, wat langer op het veld.
Dus daar ben ik wel heel blij mee. En je ziet ook dat hij fitter wordt. Ik denk dat die wedstrijd van maandag, die wedstrijd hem meer goed heeft gedaan dan de 10 minuten of kwartier invalbeurten die hij bij het eerste heeft gehad. En dat vond Robin zelf ook. En dus in dat opzicht is hij nu een stuk verder. Ja, we willen wel onze talenten die daarin nog mee kunnen doen, willen we wel laten spelen als het kan. Dat hangt ook een beetje vanaf natuurlijk hoe wij zitten in de personele bezetting. Met name met Malaysia natuurlijk, als Haps nog niet fit zal zijn. Maar onze intentie is wel om die wedstrijd met ook de talenten te spelen die daar kunnen spelen. En dan kijk je natuurlijk naar Bijlo, naar Vente, Malaysia, omdat het toch een hele mooie wedstrijd is voor de jongens en ook voor ons als club om daar de wedstrijd te kunnen winnen. Brad, Robin van Persie, another experienced player in the squad, besides you of course. What is to do with the team? Yeah, I think it's something we needed. I think he fills the gap that Dirk left. Somebody with the experience that he has, the stature of his profile, I guess. For somebody like that to come into the dressing room, it's good for a lot of the players. I think Robin's is a good guy. He's an approachable guy, but also somebody that's willing to share his experience, to talk through different tactics and things like that within the dressing room. Somebody else that'll speak up and that, he's done quite a lot in his career. So, somebody that the guys they'll listen to and obviously associate with him as well, because he's done what some of them are doing now. Quite a few years ago, he's come through the same path. So he's a great guy to have in there to lead the way and help a lot of the younger guys, especially to see what's expected. Maybe we're going to see him again next Sunday, home game against Heracles-Almelo. We saw it in the highlights clip just yet, the last game of last season. How often do you think back to that day, that special day in the Kuip? Yeah, pretty much every time I hear Dirk's name, to be honest. Yeah? It gives me goosebumps, but you can't write that. It was the perfect day, the perfect way to... it was better than a dream. It really was. Yeah. It was just the way that everything kind of fit together, and obviously for Dirk to finish the way that he did. I don't think it gets much better than that. Times are different at the moment for Feyenoord, but also for Heracles-Almelo. How do you look at that team at the moment? Yeah, I think it's kind of consistent with a lot of the teams in the Eredivisie, in the fact that I think a lot of teams tend to have players on shorter contracts here, so you always have a turnover of players, and that tends to affect how seasons go. You see at the moment with Zwolle and AZ performing really well, and then you see how it affects a lot of the teams the year that they have that changeover where players leave. It's kind of a toss of a coin on how it's going to work the following season. And Heracles probably in that position as well. Lose a couple of players, bring a few new ones in, and then you have to adapt. And I think they probably still have the basis of what they had last season, but it's always going to be slightly different. But I think, like I said, we have to worry about what we're doing again, and make sure that the focus is there, and get that rhythm back. It's down to us. I'm gonna see that on Sunday. Good luck, Bert. Thank you for being here. Thank you. And see you soon here in the dressing room this time in the Off the Kuip. En ik bedank jullie voor het kijken. Komende maandag zijn we natuurlijk weer terug op Fox Sports en dan gaan we nabeschouwen op Feyenoord tegen Heracles-Almelo. Bedankt voor nu, goed weekend en tot maandag.
Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Current en Heineken.